Hello everyone, I'm Nami, your friendly izakaya owner. And this is Nami Hey, my cooking teacher cat. Meow. We'll teach you Japanese through authentic izakaya recipes and food culture. We have a complete 12-month learning course from level 1 to level 4. Level 1 elementary covers basic cooking vocabulary with September's potato salad, October's grilled rice bowls, and November's mushroom tempura. Level 2 intermediate teaches cooking conversations with December's lotus root sandwich, January's oden, and February's yellowtail daikon. Level 3 intermediate introduces Kansai dialect through March's mustard-dressed canola flowers, April's dashmaki tamago, and May's nikujaga. Level 4 advanced explores Japanese events and culture with June's plum wine making, July's Tanabata and flowing somen, and August's summer festival street food. For deeper learning, bonus materials are on our Substack. Check the link below. Let's start this delicious learning journey together. いらっしゃいませいらっしゃいませはい喜んで喜んで居酒屋店長ナミのおいしい日本語始めるよ Let's learn delicious Japanese. Welcome back. Today is level 1, grilling the rice balls. 今日はついに焼いていきます。コンロで焼いて醤油で味付け。よし、おにぎりができた。さあ、焼いてみよう。コンロに網を置いて Put a grill rack on the stove. コンロに網を置いて、網を温めてからおにぎりを乗せる。Heat the rack, then place rice balls. 網を温めて、heating the rack. 中火でゆっくり焼く。Medium heat, grill slowly. 中火、medium heat. 焼けた匂いがしてきた。焼けてきたら醤油だれをハケで塗る。When browned, brush with soy sauce glaze. 醤油だれを塗って、brushing soy sauce. いい香り。両面こんがり焼けたら完成。When both sides are nicely browned, complete. 両面こんがり。Both sides browned. 焼きおにぎりの完成。単語1、焼く。To grill. 例文、おにぎりを焼く。おにぎりを焼く。単語2、網。Grill rack. 例文、網を温める。網を温める。単語3、こんがり。Nicely browned. 例文、こんがり焼ける。こんがり焼ける。単語4、ハケで塗る。To brush on. 例文、醤油をハケで塗る。醤油をハケで塗る。単語5、醤油だれ。Soy sauce glaze. 例文、醤油だれを作る。醤油だれを作る。焼き方の表現。網を温めます。Heat the grill rack. おにぎりを焼きます。Grill rice balls. 焼きおにぎりの完成です。Grilled rice balls complete. 一緒に。焼きおにぎりの完成です。焼きおにぎりの完成です。Question 1. Grill は日本語で
焼く。 Question 2. Golden brown は日本語できつね色。ついに焼きおにぎりが完成したね。来週は特別編のドラマだよ。お楽しみに。ノートに残るかすれた文字が焦るな味は心で作るもん Did you enjoy today's episode? If you want to review and learn more, I put together follow-up materials and quizzes on Substack. Paid subscribers can also get weekly guides and exclusive content that match each episode. I'm Nami, your friendly izakaya manager. Thanks so much for visiting. Check the link in the description and see you again soon.